Assalamu alaikum ƴan uwa, barkamu da kasancewa da ku a sabon darasin mu. A ƴan uwa, kamar da kuka sani, sunana Salisu Abdulsalam. A darasin mu na yau, kamar da na muku bayani, shine zan kawo muku wasu sirrika a wannan YouTube studio da kuma vidmate, wato YouTube studio ga masu wannan YouTube channel kenan. So shi wannan sirrikan ba wani abu bane, kamar da nace zan nuna muku. Shi vidmate da zan nuna muku sirrikan shine zan nuna maka yadda zaka yi downloading din film ko wannan ko application daga vidmate direct ya koma kan SD card na wayarka. Sometimes zaka ga kana so kai downloading din wani film mai nauyi, kamar yanzu alal misali irin dogon film haka, kamar series da ake, ko dai wani film da America ko India dogo dai haka alal misali. So sai kuma ya zo cewa kan memory wayarka ya cika, memory kan wayarka kenan, system phone memory ya cika. So kuma kana da SD card, wato memory wanda ake sawa kenan. So ko da ka yi downloading series tafi kan memory ka direct, kaga baka da damar da zaka samu ka mai da su kan SD card. So shine na ga ya kamata nuna muku wannan hanyar da zaka yi downloading direct su tafi kan SD card. So amma kafin mu je nuna muku, ina buƙatar ga wanda ba su yi mana subscribe ba su wannan zanna mana alamar subscribe, sannan su danna alamar ƙarawa domin ina iya sabon bidiyo kai za a fara sanarwa. Sannan idan ka yi subscribe, muna buƙatar ka zo ka danna mana alamar like, sannan kai ɗan uwanka share WhatsApp da Facebook da sauran shafin domin kowa ya amfana. Nagode. Mu je mu fara bidiyon. So da farko, shi sirrin da na ce zan nuna muku a cikin YouTube studio ga masu YouTube channel kenan. So kamar da kuke gani, wannan YouTube studio ne application, so zaka zo ka buɗe shi. So kamar yadda ka saba buɗewa, zai sacin zai buɗe. So dama idan ka buɗe zai nuna wannan fuskar ne, so zaka zo alamar inda logon channel ɗinka yake, sai ka zo sai ka danna akai. So bayan ka danna zai buɗe ma fuska kamar haka. Yanzu bayan noma haka ne zaka yi, abinda zaka yi ko shi kenan, sai ka zo ka danna akan setting inda kuke gani, sai ka danna akai. So bayan ka danna zai nuno maka dark mode. To shikenan, wannan abin zai baka dama ne ka maida wannan vidmate, wannan YouTube studio ɗinka dark mode. Bayan ka danna, sabida wannan brightness haske haka, so idan ka bai da shi dark mode, kai kanka zaka ji ya fi ma daɗin amfani da zaka shigo ka duba bidiyoyinka da yanayin abubuwan ka. Da ma kana amfani da YouTube, da ma ka saba amfani da shi. So shine wannan sirri na farko da zamu nuna muku a cikin vidmate a cikin wannan YouTube studio. Sannan sai sirri kamar da na faɗa muku, yadda zan nuna muku sirri na vidmate shi ma sai ka zo kamar da kuke ganin wannan vidmate application ne wannan, sai ka danna akai. So bayan ka danna zaka jira shi zai buɗe. So kamar yadda kuke gani, bayan ka danna zaka jira zai sacin zai buɗe. So kamar yadda ka saba buɗewa, bayan ya buɗe zai nuna wannan fuska kamar haka. So bayan ya nuna next ne zaka yi. Abinda zaka yi kawai shine sai ka zo ka shiga nan da kuke gani an sa me, kamar da kuke gani, sai ka zo sai ka danna akai. So bayan ka danna zai nuna ma fuska kamar haka. Bayan nuna inda ne zaka ja ƙasa haka, kamar da kuke gani. Bayan ka ja zaka zo nan zaka ga inda an sa setting, sai ka danna akai. Bayan ka danna zaka ga ya nuno ma download, kamar da kuke gani, sai ka danna akai. Bayan ka danna, kamar da kuke gani nan zai nuno ma download wannan part setting, sai ka danna akai. So kamar da kuke gani, bayan ka danna zai nuno ma gashi nan wannan memory kan waya da kuma SD card. Nan yana nuna ma cewa idan ka bar shi yana kan memory kan waya, to duk downloading da kai daga kan vidmate dare zai tafi memory kan waya ka ne. Nan kuma idan kana da SD card a cikin wayarka, duk downloading da kai dare zai tafi kan SD card ne. To mu da ma abin da ya sami wannan bidiyon domin mu nuna muku yadda za ka yi ya kuma kan SD card ne. So kawai sai ka zo sai ka kilikin akan SD card, wannan dan akwatin da kuke gani, sai ka cike shi haka. So kamar yadda kuke gani zai nuna due to Android policy, downloaded file will be cleared if vidmate is uninstalled. Abin da suke gaya ma a nan shine, kamar yanzu wannan idan ana misali ka goge, kamar yanzu ka yi downloading idan yana kan direct ne wannan SD card. So kamar yanzu in ka yi downloading din film, idan ka goge vidmate din, wancan film din fa zai goge ne. Kun gani? Idan dai har kana son wannan ɗinka ya zauna, idan ka yi downloading din film, sai dai ka je ka canza mai folder, shine zai zauna. Amma in dai har ka yi downloading din film sannan kuma ka zo ka goge vidmate din, to film din zai goge. Shine dai dama wannan abin da suke so su gaya maka. Kuma dai karanta zaka fice da abin da yake yi. So shine dai dama kawai. Mun gode, kada ku manta kuna tare da channel ɗin Salisu Tech.
Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin ina sakin sabon bidiyo kai na fara sanarwa. Na gode, kasance da ni a wani sabon bidiyon.